ඔයාලට මම 7 PM කියලා. But later I changed that time. We decided to change. And හැමදාම මේ time එක 6:30. Okay. I already sent a paper. Did you do that? Karada? You finish? Last day we started that. අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තා නේද? මතකයිද? Okay. හොඳයිනේ. කරලා තියනවානේ. එහෙම තමයි. කරලා ඉවරලා තමයි ඔයාලා join වෙන්න ඕනි. මොකද පුතේ නැත්තම් අපිට ඇත්තටම මේ paper class එකකින් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. You have to complete whole paper. Ekama within given time. That is very important. Okay. දීලා තියෙන time එකේදී තමයි අපි කරන්නත් ඕනේ. හරි. First of all, shall we look in this paper? Hari pati අලුතෙන් අපි අර questions කරේ අපි questions 12යි අපි කරේ. ඔයා paper එක කරන්න තියෙන පුතේනේ. මම Telegram group එකකට දැම්මා, WhatsApp group එකකට දැම්මා. හරි, අපි ඔන්න බලමු. What is that paper? Provincial Department of Education, North Province, and second term test 2018. Okay, science grade 9 in the part 1. Hari, ada ආපු දරුවෝ කරලා නැත්නම් don't think about much. ඔයාලට පුළුවන් මම කියන දේවල් ටික take out small book and you can note down all those things. You can note down the answers, then after that you can do it later. Okay, Pahan, you can do it later or පස්සේ පුළුවන් කරන්න. එකකම මේ answers ටික ලියා ගන්න. මම 1 to 12 answers ටිකක් දෙන්නම්. දැන් නැති කට්ටිය ඉන්න නිසා question number 1, answer also number 1. Okay, I will write it. I think that is the most suitable one. Those are the answers. 1 to 12. Those are the answers. Oh, Patio, make අපේ මේ සිද්ධාර paper class එක. It is totally free for you. හරි. ඔන්න ඔයාලා ලියා ගන්න. Now, shall we look at the question number 13? Okay. Question number 13. හරිද? හරි. ඔන්න අපි ඔන්න discuss කරමු. Okay, darling. Question number 13. The organism that born very first during the evolution was. Do you remember when in your first book it represent evolution?
about origin of the earth. It represents lesson number 9. It represents evolutionary process. In that, the origin of the earth. To remember, how many years ago? About 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago, Earth originated. Okay. And then after that, life is originated on Earth about 3.5 billion years ago. Then after that, several years later, bacteria originate. ඊට පස්සේ තමයි ඔන life එක විදියට ඉස්සෙල්ලාම like living organism විදියට bacteria originate. That bacteria is a unicellular one, and not only that, it is heterotrophic bacteria. Heterotrophic one. And anaerobic organism. Do you remember 13 වල answers ලියන්න පැටියෝ මම අපි 13 තාම discuss කරන ගමන් ඉන්නේ discuss කරලා ඉවරුනාට පස්සේ තමයි අපි 13 වල answer ලියන්නේ හරිද හරි ඔන්න කියන්න බලන්න what is the meaning of anaerobic organisms? Anaerobic organisms means the organisms which can live without oxygen. Oxygen natural, they can live without oxygen. They do not need oxygen. Okay? Without oxygen, they can do anything. They are anaerobic organisms. At very first, the anaerobic organisms are originated on our Earth. Because in the primitive atmosphere, we cannot see any oxygen molecule. Okay, අපිට කිසිම oxygen molecule එකක් primitive atmosphere එකකින් නැහැ. හරිද? Then after that, after the bacteria, unicellular alga is formed. Unicellular alga is a photosynthetic organism. Okay, then after those unicellular organisms, multicellular organisms are produced. Like that, it has a multicellular organisms again. How the Isalama producing how the originate Nidarians, Nidaria, and some amphibians and some arthropods. Not amphibians, some annelids and arthropods. Like that, there is a evolutionary process. In lesson number 9, you have to learn. Okay, in this question, they ask about the organism that born very first during the evolution was. That is Kalimma. Mulin Mathune Kauda, who is that? Bacteria. So question number 13. Question number 13. Answer number 4. Question number 13. Answer number 4. Question number 14. Question number 14. The diagram given below shows the way of comparing the density of 3 liquids. Comparing the density of 3 liquids by using a hydrometer. Okay, Patio, please tell me what is the meaning of hydrometer and what is the use of it? We can use a hydrometer to measure the density of the substance, to measure the density of a liquid. To measure the density of a liquid, we can use a hydrometer. Okay, and in this question, it is regarding to hydrometers. Then
They ask about the liquid with lowest and highest density respectively. How do we find it? Do you know something? මොන හරි දෙයක් දන්නවද මේ ගැන? හරි. ඔන්න මේකේ මේ විදිහට පුතේ තියෙන්නේ. There are three measurers. Look at those things. Okay, Patio. From A, B, and C. Kiyan balana mokadda, which one is the answer? Which one is the lowest? Which one has the lowest density? මොකේද වැඩිපුරම අඩු density එකක් තියෙන? Which one has the lowest density? A, B, or C? Lowest density, how do we find it? We can find it by using the length of the hydrometer that it immerse. ඒක immerse වෙලා තියෙන length එකෙන්. If the immersing length is high, its density is low. If the immersing length is high, its density is low. Immersing length එක වැඩි නම් density එක මොකද වෙන්නේ? Density එක අඩු වෙනවා. බලන්න comparing ABC. මෙන්න මෙයාගේ the immersing length of the hydrometer is high. Shall we name them XA, XB, XC? No, we didn't number copy. එතකොට බලන්න compare the length that it immerse in the sea. In the sea, it has its immersing length is high. Make immersing length එක වැඩි. දැක්කද? Its immersing length is high. ඔන්න මෙයාගේ immersing length එක වැඩි. Immersing length එක වැඩි කියන්නේ it has the lowest density. Lowest density. Then look at this. In this one, its immersing length is very low. It means it has the highest density. Okay, this one has the mid-range. Then this one has the highest density. ඔන්න අහන්න ඉස්සෙල්ලම අහන්නේ ඉස්සර වෙලාම අහන්නේ lowest one. Lowest one එක මොකද්ද? Lowest one is C. Highest one is A. C and A. Answer number 4. C and A. Answer number 4. Next one. The product of electrolysis of water gives a pop sound when introducing a glowing split. To identify it, what is this gas? Do you remember about the electrolysis? හරිනේ මේ ටික ඉවරයි නේද? Do you remember about the electrolysis? ඔයාලා ලියනවා නම් ලියන වෙලාවට මට කියන්න පුතේ
ඉතුරු කරන්නම්. hari පැටියෝ බලන්න. Do you remember about the electrolysis of water? In the electrolysis of water, it produces H2O, then H2 plus O2, and this is the reaction. Oh no, reaction. This is the reaction of it. ඔන්න මේක තමයි reaction එක. හරි. Now what are the types of gases it released? Hydrogen gas and oxygen gas. Now we have to identify it. අපි බලන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. හරි. කොහොමද අපි බලන්නේ? It gives a pop sound when introducing a glowing splint to identify it. It gives pop sound by using when we use a glowing splint. What is that? මොකක්ද මේ glowing splint කියන්නේ? Glowing splint means පුලිංගු කීර, දල්ලු පුලිංගු කීරක්. We can use a equal for that. අපිට පුළුවන් equal එකක්. ඒ කියන්නේ ඉරුතු කැලලක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අර ඉරුට වගේ. එහෙම නැත්නම් we can gain a joystick. Yes. Hari, pop sound එකක් එන්නේ from which gas? Yes, hydrogen gas. When it creates hydrogen gas, that glowing splint, it can burn that hydrogen gas, and after that it make a pop sound. Gas is burned and making pop sound. Where gas is burned and that flame goes off by making pop sound. Gas එක burn වෙලා හරිද? gas එක burn වෙලා මොකද වෙන්නේ? It produces a sound, pop sound. හරිද? It produces sound, pop කියන සද්දයක් එක තමයි නෙවෙයි. Then how do we identify oxygen gas? How do we identify oxygen gas? කියන්න බලන්න. How do we identify oxygen gas? We can do it by using a glowing splint. This is question number 15, Patio. Question number 15. We can use a glowing splint. Then if there is oxygen, that splint reignites again. It reignites. Yani navatat dalwen. If there is oxygen, it reignites. නවතත් දැල් වෙනවා. හරිද? Okay. හරි. එහෙනම් දැන් මෙතනදී අපි දන්නවා if it create a pop sound, it should be hydrogen. වෙන කිසිම වායුවක් නැහැ. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? So it should be hydrogen. Then answer number 2. Question number 15. Answer number 2. Next one, Pute. Question number 16. Question number 16. Biodiversity is biodiversity. Biodiversity means jaiva vividatve. Okay. Biodiversity is a mukada. It is a combination of ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. That is the definition in your book. ඔන්න ඔයාලගේ පොතේ තියෙන definition එක තමයි. එහෙනම් ඔයාලා වඩාත්ම suitable එක you have to select. Look at the first one. Diversity among ecosystem. It is not complete. Second one,
diversity among organisms live in ecosystem. එකක් complete නැහැ වගේ නේද? ඇයි අපි අර මොකද when we are define biodiversity we use genetic diversity, eco diversity, and not only that we use species diversity. එතකොට මේ එකක්වත් genetic species එකක්වත් සම්බන්ධලා නැහැ. only ecosystem. එතකොට first one second one දෙකම ගන්න බෑ. shall we look at the third one? third one එක බලමු. Look at the third one. Differences among organisms due to the genetic diversity. No, darling, it is not. Then fourth one, diversity among ecosystems, genetic and species. Yes, that is the answer. Question number 16. Answer number 4. They mentioned about the ecosystem, genetic and species diversity. ඔය තුනම ගැන mention කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා that one is the correct answer. Question number 16. Answer number 4. Question number 16. Answer number 4. Question number 17. Only thing අපි බලමු 17. A method to increase the productivity in agriculture. A method to increase the productivity in agriculture is, okay, how do we increase the productivity of the agriculture? අපි කොහොමද agriculture එකේ productivity එක increase කරන්නේ? Shall we look at the first one? Increase the harvest by using chemical fertilizers. By using chemical fertilizers. Chemical fertilizers, can you enhance the productivity? Productivity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? අපිට මේ හොඳටම එහෙම සාර්ථක කරගන්න බෑ by using chemical fertilizers. මොකද ඒක if we use chemical fertilizers, we can gain good harvest, but it is not long term process. ඒක අර මේ දීර්ඝ කාලීනව අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒක ඕනනම් අර කෙටි කාලීනව ටක් ගාලා එහෙම ලැබෙනවා ඊට පස්සේ නෑ. හරිද? ඒ නිසා that one is not suitable. Next one, use more powerful pesticides than agrochemicals to control pests. Use more powerful pesticides than agrochemicals to control pests. No, darling, it is also not good to increase the productivity. Productivity එක පළදායිතාව වැඩි කරන්න ඒකත් සුදුසු ක්‍රමයක් නෙවෙයි. Shall we look at the next one? Use multiple crop cultivation, crop rotation, post-crop technology and green genetic technology. Yes, that one is the most suitable one. Okay, that one is the most suitable one. ඒක තමයි ගොඩක්ම suitable වෙන්නේ. හරිද? ඇයි? Because multi-crop cultivation means within same plot they can cultivate different types of crops. Keka ජාතිය පළ හිටවන්න පුළුවන්. Think about that. In a coconut state there are coconut trees, and not only that, there is an underground also. And normally they use pineapple or something. They try to use the underground. එතකොට අපි we can add fertilizers. මොන හරි අපි දානවනේ ඔය මේ පොල් වලට ඔය පොල් වලින් ලං කරලා ඔය එක එක ස්වාභාවික දේවල් නම් දානවනේ. එතකොට ඒකෙන්ම ඒ මහන්සියෙන්ම we can gain another harvest. It is a productive way. හරිද? ඔන්න ඒක වැදගත්. හරිද? Crop rotation කියන්නේ මොකද්ද?
This is question number 17, Pute. Crop rotation. They can change several types of crops according to certain order. යම්සි order එකකට rotate වෙනවා. cultivate කරන crops. එතකොට කවුරුවත් ඉන්න මේ කවුරු හරි පෙස්ලා යාලා continue වෙන්නේ නැහැ. දිගටම යාලට ඉන්න බෑ. හරිද? Because of the crop rotation. And next one, post crop technology, genetic technology, those things are also very important for the productivity in agriculture. ඔය ටික ගැන තිබ්බා මොන lesson එකේද? lesson number 13, artificial environment and green concept. Okay. Hari, on the next one බලන්න. කටිය class එක ඉවර වෙනවා 8 o'clock. හරිද? මොකද මේ අපි 6:30 පටන් ගන්න දාලා තිබ්බා. ඔයාලා ගොඩක් අය 6:30 අද දන්නේ නැහනේ. ඉතින් මම ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා 6:40 40 වගේ 40 45 වගේ වෙලා තමයි මම ස්ටාර්ට් කරේ. මොකද කට්ටිය අද මම ඊයේ දාලා තිබ්බේ තුඩේ දාලා තිබ්බේ දෙකේම මේ 7 o'clock කියලා. ඒ නිසා I think මේ කට්ටිය join වෙන්න දන්නේ නැති නිසා චුට්ටක් late කරා class එක. හරිද? හරි පැටියෝ ඔන්න බලන්න next one, question number permanent time එක තමයි ඒ. හරිද? දැන් ඉතින් permanent time එක තමයි 6:30. Next one, following are some statements presented by a group of students about the green concept. About the green concept. Okay. Following are some statements presented by a group of students about the green concept. They ask, do you remember about the green concept? Green concept එක ඔයාලට මතකයිද? In the green concept, there is a sustainable waste management. Question number 17 වලට answer number 3 පුතේ. And when we talk about when we talk about question number 18, question number 18. Hari, question number 18. Okay, first of all, please memorize about the green concept. Harita Sankalpe, then Kodakilati in modern buildings and modern houses, they always try to use green concept. It means they always try to use plants and they try to use alternative energy sources to generate electricity. Like that, they always try to gain alternative energy sources. Yes, like solar panels. And not only that, they try to manage their waste matter also. Okay. එහෙම කරන්න බලන්නේ ඇයි? Because of the green concept. In the green concept, they try to there are some energy saving methods, and there are some if there is a green concept in a building, there should be no pollution. කිසිම pollution එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය විදිහට pollution එකක් වෙන්නේ නැහැ. Pollution එක නැත්නම් it is very minimum. Like that, in the green concept, it is like that. In the green concept in agriculture, green concept in transportation,
like that there are several එකක මේ පැති වලින් මේ green concept එක කතා වෙනවා. Again green concept in constructions, green concept in constructions කියන එක තමයි පැටියෝ අපි ඔය අර මම කිව්වේ ගොඩක් අර මේ people try to make buildings to gain good ventilation and good natural light, and they try to use a courtyard inside the house, and by using that they can gain good air, they can refresh. ඒ වගේ එහෙම ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය අලුත හදපු මේ ගෙවල් ගොඩක් ඒවයි ඒ වගේ මේ එහෙම හදලා තියෙනවා නේද? අපිට එහෙම වුණාම හරිම රිලැක්ස්. හරි. හරි අපි බලමුකෝ මේකේ අහන්නේ මොනවද කියලා. Following are some statements presented by a group of students about the green concept. First one on A. Increase the plant cover on the earth. Increase the plant cover on the earth. Yes. Yes, it is correct. Increase the plant cover on the earth. Earth ke plant cover එක වැඩි කරනවා නම්. Yes, by increasing the plant cover, we can minimize the greenhouse effect, and it means we can minimize global warming, we can minimize pollution, and like that we can minimize heat. ඔය හැමදේම අපිට minimize කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඔන්න A කියන එක හරි. A is correct. B, minimize the emission of greenhouse gases. Minimize the emission of greenhouse gases. Yes, it is also correct. ඒකත් හරි. හරිද? Because we can minimize the emission of greenhouse gases. Wait few seconds. Mama class taking me. Mama class taking me. Okay, next one, Petrio. Generate electricity from solar power. Generate electricity from solar power. Yes, it is also correct, because if we can generate electricity by using solar power, we can save our energy sources. We can save our energy because we can save electricity. ඇත්තටම පුළුවන් හැමෝටම ඔය සල්ලි තියෙන හැමෝටම පුළුවන් නම් හැමෝටම පුළුවනි නම් මේ solar panels ගහලා තමන්ට electricity ටික තමන්ට අවශ්‍ය ටික හදාගන්න පුළුවන් නම් it is very good, because it save our energy. හැමෝටම solar panels ගහන්න බෑනේ, මොකද ඒකෙන් ලොකු ගොඩාක් වියදමක් යනවානේ නේද? ගොඩක් වියදමක් යනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හරිම මේ හැමෝටම පුළුවන් නම් මේ පුළුවන් අයට solar panels ගහන්න පුළුවන් නම් we can save our energy. Okay, එහෙනම් ඔන්න බලන්න, all those three answers are correct. ඔන්න තුනම හරි. A B C all are correct. Then question number 18, fourth one is the answer. Question number 18,
Fourth one is the answer. Next one. Hi there, question number 19. Question number 19. What is the correct statement regarding the natural ecosystems? What is the correct statement regarding the natural ecosystems? Question number 19. Correct statement. They ask about the correct statement. First one. Estuaries contain fresh water. What do you think about that? Estuaries contain fresh water. Estuaries can put a gangmoeva. Is that correct? No, Patia, it is not correct. Okay, it is wrong. First one is wrong. මොකද තේරුනේ නැත්තේ පුතේ? කියන්න මොනවා හරි කොටසක් තේරුනේ නැද්ද? හරි. Estuaries කියන්නේ පුතේ ගංගෝය. කීවෙනි එකද පුතේ තේරුනේ නැති එක? නැති ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ගංගෝය කියන්නේ මොකද්ද කියන්න කටියෝ? ගංගෝය කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට question number 18 තේරුනේ නැත්තේ? Green concept කියන පුතේ හරිත සංකල්පය. In the green concept, by using green concept, always they try to minimize the pollution. Pollution එක minimize කරන්න මේ try කරනවා. එක එක policies පාවිච්චි කරනවා. ඒකම and not only that to save energy. Energy save කරන්න පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඔයාලා එහෙම දැන් ඔයාලා සමහරට ඔයාලා lesson එක කරලා නැතුව ඇති. ඒ නිසා තමයි දැන් ඔයාලා green concept කියන එක අනිත් grades එකකදීවත් ආවේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට ඔක පොඩ්ඩක් අලුත් වගේ ඇත්තේ lesson එක කරපු නැති නිසා වෙන්නේ නැති. ඔයාලට ඒක සුට්ටක් අමාරු. ඒක ඉච්චර දෙයක් නෑ පුතේ. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා හිතන්න පුතේ දැන් energy saving methods පාවිච්චි කරන ගොඩාක් environmental friendly come up if they release less amount of pollutants like that, if they have those features no evage features තියනවනම් in that environment we used green concept. දැන් ඔයාලා හිතන්න අර මොකද මේ අර යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවනේ මේ මෙහෙත් තියෙනවනේ මොකද මේ නම් මතක නැහැ හරියට මේ මොකද හරිත තියෙනව නේද යුනිවර්සිටි එක මට මේ නම හරියට මතක නැහැ NSBM NIP but I couldn't remember the name. අර ඒ හරිත සංකල්පය අනුව හදපු යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට they always think about the waste management. They try to manage waste properly. හරියට නිසි විදියට. They try to manage waste properly and they try to reduce pollutants. They try to reduce the releasing of pollutants into the environment. පරිසරයට මේ ඒවා රිලීස් වීම පුළුවන් තරම් අඩු කරනවා. ඒකම they try to use natural light and good ventilation from the they try to use natural ventilation
like that හැම තිස්සෙම පුළුවන් තරම් හරිත සරසවිය තමයි යාලා හැම තිස්සෙම පුළුවන් තරම් යාලා try කරන්නේ පරිසරයත් එක්ක අර බද්ධ වෙලා මේ ජීවත් වෙන්න. කියන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පරිසරයත් එක්ක ඒ concept එකත් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙන්න තමයි මේ green concept එකේදී තියෙන්නේ. ඒතකොට there is a reduction of releasing greenhouse gases and they try to protect the environment, atmosphere and everything. And ඔය හැමදේම ගැන හිතලා තමයි යාලා මෙතෙන්දී තියෙනවා යාලගේ policies තියෙනවා. They always follow those policies. They always follow those policies and try to do best. Okay. ඔයාලා මේ පොඩ්ඩක් මේ lesson එක චුට්ටක් කියවන්න. ඒතකොට ඉතින් අමාරු lesson එකක් නෙවෙයි. හරිද? ගොඩාක් environmental friendly පැත්තට කියන එකක් තමයි ඒ. energy save කරගෙන environmental friendly පැත්තට යන එක. හරිද? එතකොට increase the plant cover on the earth. When we increase the plant cover, it reduces the carbon dioxide level in the atmosphere. It means when they reduce the carbon dioxide level in the atmosphere, then it affects for the global warming. We can minimize the global warming. ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් because carbon dioxide is a greenhouse gas. If we release greenhouse gas more and more, අපි නිරන්තරයෙන් greenhouse gases මේ release කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? Because of that it increase the temperature in the atmosphere. අපේ atmosphere එකේ temperature එක වැඩි කරනවා. එතකොට වැඩි කරාම මොකද වෙන්නේ? Global warming is present. Because of the global warming, glaciers melt and those water gather into the oceans. Then the water level in the oceans increases. Water level එක වැඩි වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් වෙනස්කම් වෙනවා because of the global warming. But if we can increase the plant cover, we can minimize it. We can minimize global warming. අපිට ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? පුළුවන් තරම් අපි try කරන්න ඕනේ to enhance the plant cover. Plant cover එක වැඩි කරගන්න. හරිද? Plant cover එක වැඩි කරගන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම try එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට A කියන එක හරි. 18 වලට A is correct. B, minimize the emission of greenhouse gases. Yes, we have to minimize the emission of greenhouse gases. How do we do that? Think about the industry. In some people, they released industrial effluents directly, but it is not good thing if we can purify the effluent air before releasing it. Then we can reduce the greenhouse gases. We can reduce the emission of greenhouse gases. ඒවා විමෝචනය වෙන එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ there are some vehicles. ඔයාලා දැක්කලා ඇති සමහර ওই vehicles දැන් නැහැ දැන් සෑහෙන අඩුයි. ඉස්සර ඔය තිබ්බාර මේ ඔය හිමින් වාහන යනවා කළුදුම යනවා. එතන මේ කළුදුම කියලා මොනවද යන්නේ? ඒවා ඉතින් කාබන් මොනොක්සයිඩ් වෙනවා. ඒකම සමහරලාට pollutants release වෙනවා. හරිද? carbon particles and in some engines they release nitrogen dioxide, sulfur dioxide. They affect for the global warming because they are greenhouse gases. And carbon particles it directly affect for the environmental pollution. Okay,
Like that, there are several things. So, no, may we have those are affect for the environment. If we can reduce, if we can minimize the pollution, and if we can minimize the harmful effects for the environment, that is the best way. And B is also correct. එතකොට මේ greenhouse gases පුළුවන් තරම් minimize කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ඒක තමයි හොඳ. එතකොට ඒක it affect for the green concept. Next one, generate electricity from solar power. Yes, it is also correct. We gain solar power without wasting, without using any money, because sun gives us energy. sun අපිට මේ energy එක දෙන්නේ සල්ලි වල නෙවෙයිනේ නේද? ඒ නිසා if we can use solar energy to produce electricity by using solar panels, then that is very good. It is very good for our budget also. But main thing is it is somewhat difficult to build up a solar panel because that initial cost is high. That's the thing. Initial cost එක වැඩි. ඒක තමයි ගොඩාක් ඉතින් අමාරු මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න තේරුණාද දරුවනේ? ABC තුනම හරි බව. තේරුණාද පුතේ? Is there any other question? Okay. Hari. On question number 13. Question number 13. What is the correct statement regarding the natural ecosystems? Do you remember when we talk about ecosystems, we can see natural ecosystems and artificial ecosystems. In the natural ecosystems, we can see aquatic ecosystems and terrestrial ecosystems. When we talk about the artificial ecosystems, we can see agricultural ecosystems, human settlements, and what else? Industrial and several industrial environments like that. In this question, it is regarding to natural ecosystems. Okay. Estuaries contain fresh water. No, darling, it is not like that. Estuaries means gangmoy. It means the place that river falls onto the ocean, onto the sea. We call that place as estuaries. We cannot see fresh water there. There are brackish water, because when a river, this is the river and this is the ocean, and this is the river. This place we call as estuaries. Okay. This place we call it as estuaries, and in this place they mix the fresh water and marine water mixed with each other. Make a mix වෙනවා. Then we can see in this place we can see brackish water. Brackish water තමයි තියෙන්නේ. හරිද? So first one is incorrect. Look at the second one. Look at the second one. Lagoons contain brackish water. Yes, it is correct. Lagoons contain fresh water. Sorry, brackish water. ඒක හරි. Lagoons වල තියෙන brackish water තමයි පුතේ. It is correct. Then third one, water in rivers used to generate hydropower electricity. Water in rivers used to generate hydropower electricity. Then what do you think about that answer? Yes, it is also correct. It is also correct. Then fourth one, tanks which are constructed by man are type of inland water body. Yes, it is also correct. Then which one is the answer? Which one is the answer?
ඒකත් හරිනේ පුතේ. Tanks which are constructed by man are type of inland water body. Yes, it is a inland water body. Then Patio, which one is the answer? First one is incorrect. Second one also is correct. Third one also correct. Fourth one also correct. අයියෝලා third one විතරක්ම කියන්නේ. තුනම හරි නේද? මෙතන correct statement නෙවෙයි එන්න ඕන නැත්තේ incorrect statement කියලා. හරිද? මෙහෙම ආවනම් what is the incorrect statement regarding the natural ecosystems කියලා. අන්න එහෙම ආවනම් හරි. තේරුණාද? Yes, incorrect statements කියලා ආවනම් හරි පුතේ. එහෙම නොවනම් answer එක first one. හරි. දැන් මේ කවුද? Do you have any question? කාටද question එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. Who is that? ඉතින් do you have a question about eye defects? Yes, what is it? මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? පුතේ ඔයා මේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන මේකට අදාළ නැති නිසා ඔයාට පුළුවන් ද මට WhatsApp එකට දාන්න. Tanks which are constructed by man, they are yes. එහෙම බලුවොත් මේ චතුනි පුතේ ඔයා මට WhatsApp එකට දාන්න. හරිද? මම නම්බර් එක දෙන්නම් ක්ලාස් එක අන්තිමට. ඔයා WhatsApp එකට දාන්න මම ඔයාට answer එක දෙන්නම්. හරි. එහෙම බලුවොත් ඉතින් tanks they are constructed by man නිසා fourth one එක ඉතින් එහෙම බලුවොත් අපිට ඒක එච්චර අදාළ නැහැ කියන්න පුළුවන්. natural ecosystem එකක් නෙවෙයි නිසා. Because it is somewhat artificial because man influence for it. මිනිසා ඒකට දායක වීමක් වෙන නිසා ඒක tank කියන එක we can gain it as an artificial ecosystem. හරි. දැන් මේ එතකොට අනිත් ඒවා third one එක lagoons contain brackish water. ඒක හරිනේ. Second one is correct. Is there any doubt? Is there any doubt about it? No, yes, it is correct. Water in rivers used to generate hydropower electricity. They ask about the natural ecosystems. Eating river is also a natural ecosystem. River is also a natural ecosystem, but the hydropower station is a man-made one. ඒක නම් පුතේ ඉතින් අපේ third one එක වැරදි. මෙහෙමනේ third one එකේ river කියන්නේ it is a natural ecosystem. දැන් අරක නම් tank is constructed by man. So because of that it is an artificial one. But think about that river is a natural ecosystem. river කියන්නේ මේ
a natural ecosystem එකක් නේද? හරි okay. හරි ඔයාලා නම් හරි දෙන්න. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා පුතේ. හරිද? දැන් උතන මේ හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන් එක මිනිහා හදන එකට වඩා උතන තව අපි දැන් ඔහොම කල්පනා කළොත් තව දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? Do you remember in a hydropower station there is a river and by using this river they made a reservoir. Then this water is used for this water is used to generate electricity. හරිද? ඒ නිසා එහෙම ඉතින් අපි ගොඩක් තර්ක කරත් එහෙනම් ඉතින් අපිට ඒකෙත් දැන් මේ reservoir it is a man made one, this river is a natural one, this reservoir is a man made one, it is a artificial one. So when we think more and more තොර අපි යන්නේ එහෙම ඉතින් ගොඩක් හිතුවොත් එහෙම හිතුවොත් නම් ඉතින් third one it is also incorrect. එතකොට only second one is correct. එහෙම කල්පනා කරොත් second one එක හරි. second one එක විතරයි හරි. හරිද? හරි. එහෙනම් question number 19 වල second one එක ගන්න ගොඩක් Hari, next one. Question number 20. When the three immiscible liquids contained in one vessel, do you know about what is the meaning of immiscible? Immiscible means pute. Immiscible means not mixed. Mixed වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරිද? Immiscible means not mixed. Mix වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. Immiscible. When three immiscible liquids contained in one vessel. මොන එක vessel එකක immiscible liquids තියෙනවද? මොන මේ වගේ. It is like this today. Like this. Can you see? There are three liquids. On a liquids තුනක් තියෙනවා. How do we? They are immiscible. It means those three liquids do not mix with each other. They do not mix with each other. මේව එකිනෙක mix වෙන්නේ නැහැ. හරිද? They do not mix with each other. මේව එකිනෙක mix වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Then how do we find which one is the highest density? Which one has the highest density? How do we find that? අපි කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? Which one has the highest density? කාටද වැඩි density එකක් තියෙන්නේ? Which one? First one, second one or third one? Shall we name them first one, second one and third one? හරිද? Which one has the highest density? Yes, first one. How do we gain that? කොහොමද පුතේ අපි ඒක ගත්තේ? හරි. ඔන්න බලන්න.
We can find the density by using this equation. Density is equal to mass divided by volume. Mass divided by volume. Shall we think? Shall we think those volume is equal? අපි මේ තුනේම volume සමානයි කියලා. එහෙනම් තුනේම volume එක සමානයි නම් density එක වෙනස් වෙන්නේ මොකක් මතද? Volume is same. හරි ඔන්න බලන්න. Density D1, this one D2, this one D3. ඔන්න volume එක මේ තුනේම V. එතකොට අපිට D1 කියන්නේ මොකද්ද? D1 is equal to M1 divided by V. D2 is equal to M2 divided by V. D3 is equal to M3 divided by V. බලන්න දැන් මේ බෙදෙන්නේ එකම ප්‍රමාණයකින්. එතකොට density එක depend වෙන්නේ මොකක් මතද? Density depends on mass only. If the volume is same, look at this one there. If the volume is same, here volume is same, but mass is different. Then density is different. අපි හිතමු ඔන්න මම ඔබට ඔයාලට ඔන්න පොඩි අගයක් දාලා වලට කියන්නම්. හරි හොඳද? ඔන්න M1 අපි හිතනවා මේක මම නිකන් අගයක් දාන්නේ. හරිද? Don't think much. මම ඕන්ට හිතන්න යන්න එපා. මම මේ නිකන් අගයක් දාන්න. අපි හිතනවා මේක M1 20. මම ඒකකයක් දාන්නෙත් නෑ. හරිද? 20. Shall we think M2 50, M3 10, and volume is equal to 10 milliliter. හරි. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් අපි මෙතන ඔක්කොම ග්‍රෑම් වලින් ගන්නකො. මේ ඔන්න ග්‍රෑම් වලින්ම දාන්න. හරි නේද? හරි. Now shall we find the density D1? මෙහෙම ඔයාලා විභාගෙට මෙහෙම හදන්න ඕනේ නෑ පැටියෝ. හරිද?